नाही अभ्यास आहे तिला अभ्यास आहे तिला थोडं Okay, shall we start? Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon.
Uh, so good afternoon to the students who are present physically and in online mode. Good afternoon. So today, I hope that after lunch, sometime we feel sleepy. So if you require 5 minutes to take break and want to become fresh, you can take it. So those students are present physically, they can take break of 5 minutes, get fresh and come back. If the fans are on, then you can make it off now. You try to sit here on this side. Okay. Sit at the front side now. Still my voice is not coming to you. Okay. Okay. Do you want to take break of 2 minutes? Because we are starting a new topic, so all should be at the high. The energy level should be very high. Hi, Karaja. Do you want break of 2 minutes? I'm not getting why your voice. Am I audible? Yes, sir. 2 मिनिटाचा ब्रेक हवा आहे का? Shall we continue? 2 minutes break there, sir. Okay. You take the break of 2 minutes. Nobody should leave the meeting. Okay. You keep your mobile with a microphone to be off, and you can get fresh immediately. Those who are present physically, do you want or you are taken? We'll check that. सर उद्या लेक्चर टायमिंग किती आहे आपलं? लेक्चरचं टायमिंग उद्या. आवाज काही ना तुमचा. लेक्चरचं टायमिंग म्हणलं सर उद्या. उद्याच लेक्चर टायमिंग ना? If there is a holiday, okay. If there is a holiday by tomorrow, I'm not sure. I'm not confirmed. If there is a holiday, then only we can go for the extra lecture. If not, कॉलेज आहे की आहे उद्या सगळे लेक्चर आहेत. Okay, then no problem. Then Wednesday may be the holiday. On that day, we will take 2 hours lecture, extra lecture. Okay, if tomorrow college is there, then we may get the holiday on Wednesday. Okay. So on Wednesday, we'll plan 2 hours extra lecture. उद्याचा जो प्लान असेल ते बुधवारी पोस्टपोन होईल जर उद्या कॉलेज असेल तर. ठीक आहे. बुधवार कशी सुट्टी? Normally, when the college will run in offline mode, so
student get the holiday, or the faculty and the student get the holiday on Wednesday instead of Sunday. Okay, sir. Okay, 2 minutes are over. We'll start. So once again, good afternoon to one and all. We'll start the new topic, that is introduction to machine tools and joining processes. Right. So previously, Professor B.D. Gaikwad sir has covered few points in the chapter machine tools and the joining process. But as per your request and the suggestion, you suggested that the revision is required. What are the points are covered? So I have to revise once again. So we'll revise it and we'll move ahead. Now, as per the timetable, in the timetable we have added 2 more lectures of basics of mechanical engineering. Okay, from 4 to 5. So anyway, your syllabus will be covered 100%, though we are conducting extra lecture. Okay, because your examination may start maybe first week of April or March end. I don't know. So we should cover our syllabus effectively before 25th of March. And as far as the coverage of these 2 topics, okay, so 16 hours are required, not more than that. So 8 hours for machine tools and joining process, and 8 hours for power transmission system, right? So only specific points, specific definitions, or important points will be dictated from my side. Rest of the things you have to refer my notes, or whatever the in detail write up. You can refer the notes. You can refer the notes and you can prepare well, right? So like this, we will proceed and we can cover 100% syllabus, right? Now we'll start with the topic. So title of the topic is machine tools and the joining processes. So previously the title of this topic was manufacturing technology. Under manufacturing technology, the machine tool part and the joining process were covered. Now the title is, again it is revised. The name is now machine tools and the joining processes. Am I right? If you see the syllabus, I think title is same only. Introduction to machine tools and the joining process. Is it the case? Okay. So let us understand the machine. What is machine? Can anyone? So those who want to do their career, belongs to mechanical engineering, those who want to do their career in the machine shop, means to become as a production engineer, production manager, or maybe quality engineer, quality assurance engineer. So they must have the detailed knowledge about this machine tools and joining processes. Okay. So whatever we are covering in this chapter, machine tools and joining process, same subject will be studied. You can study in the second year and third year level of mechanical engineering, right? I hope that, but other branches student, if they want the different products, okay, they want the different products, that products can be used in their day-to-day life. Okay, so at least they will get idea that yes, this is a product. For this product, this manufacturing process is applied. For this product, this machine tool is used, or this machine can be used for performing this operation. At least they will get information, they will get idea, and that is the requirement. That is why the at first year level this topic is introduced in the subject of basics of mechanical engineering. So let us understand the meaning of this machine first, and then we'll move to the tool part.
What is machine? Human body is also an example of a machine, or we can call it a machine. What is machine? Huh? Huh? Okay, don't put on chat. Why you are sitting physically? Let it now. Let the students who are attending online, let them understand. You stand and speak. What is machine? Stand up. So one student is attending physical class. Speak loudly, so that the students who are attending online, they will also get the definition. मोठ्याने बोला किंवा come this side. Don't read it. वाचू नका. Whatever you know that what is the machine? What is the meaning of machine? Machine is nothing but the thing which reduces human efforts. Very good. The machine is nothing but it is a thing which reduces the human efforts. Very good. That is machine. Azun, please sit down. Anyone? What is machine? A thing that is created by people to make work easier. It is called. Yes. Things it is created by the human to make the to do something. No? Things that created by the human being that will be useful in their life or in their journey of the life. Correct? It is a machine. Any other thing? Anyone want to say different than this from girl side? चला बोला पटकन. चुकू देत काय फरक पडणार नाही. What is machine? Machine is a okay. Machine is an apparatus. It is made by a human. Okay, that is a machine. Okay, no problem. See, I will simply define this in simple manner. Machine is a rigid and resistant body, okay, which performs some function. Or you can shortly say that it is a body which performs some function. That is called as machine. Now, human being. Now, you people are writing. You people are writing. You are doing some work. Activity is there. So when we are doing some activity, so your movement is there, hand movement is there. While writing the notes, you are using your hand, okay? Or while speaking, you are, that is what, there's a movement, okay? That means we can say some function is there. So you are performing some function that is called as a machine. So machine is a body which performs some task. That is the machine, right? Now, tools. What is tools? Anyone tools? See, if you want to do some processing, we require different tools. Let us consider some operations. Suppose एखादा simple job असेल, त्या जॉबला आपल्याला त्याचा diameter कमी करायचा आहे किंवा त्याची length कमी करायची. So there's a separate tool for that. There is a separate tool that will be used for making the operation, turning operation and the facing operation. You saw that operation how performed on the lathe machine when we had a session of Professor B.Tech in the workshop. So can you imagine that turning operation, facing operation? Yes, sir. Can you imagine or not? Yes, sir. So you just recall whatever the things are covered by Professor B.Tech sir. On by online mode, we have made a live broadcasting, and through that we have seen the different parts of the lathe machine, and you saw the how are different operations like turning operation. We have shown the demonstration. Facing operation, we have shown the demonstration, right? So different tools can be used for performing the different operations. So first, now we'll get the definition of machine tools. Machine tool is a power-driven. Machine tool is a power-driven metal cutting machine which removes
which removes the excess of material. Machine tool is a power driven which removes the excess of material from the workpiece. Which removes the excess of material from the workpiece is nothing but machine tool. So machine tool is a power driven tool. So without power, how it will work? We have to give some electrical power, electrical energy. Then only it will perform the task. It will perform some movement. Then accordingly, there will be the relative motion between the workpiece and the cutting tool. So cutting tool may get travel in the perpendicular direction, maybe in the axial direction. Workpiece may have rotary motion or maybe linear motion, right? And accordingly, the material can be removed. बघा, तुम्ही लेथ मशीन मध्ये बघितलं की जो चेक होता, तुम्हाला डायग्राम पुढे दाखवतो इथं. बघा, can you see this? No, sir. Can you see the screen? Yes, sir. बघा इथे दाखवलंय बघा. There is a one check where the workpiece is hold. इथं workpiece hold केला जातो. तुम्ही जस्ट इमॅजिन करा, आपण त्या दिवशी तसंच या वर्क चेक मध्येच हा वर्कपीस तुम्ही होल्ड केला होता आणि इक्वली टाईट करून ते हे केलं होतं, म्हणजे चेक मध्ये फिट केलं होतं. त्याच्यानंतर हे जे दिसतं इथला पार्ट, इट इज अ टूल पोस्ट, आणि इन द टूल पोस्ट द टूल वॉज फिटेड or tool was mounted, and when the machine started, ज्यावेळेस मशीन स्टार्ट केली त्यावेळेस there was a motion, the tool was traveling toward the workpiece, and that is a linear direction or maybe in the longitudinal direction, and whatever the workpiece, it has a rotary motion. Workpiece rotary motion होते आणि टूलची linear motion आणि longitudinal motion होते, आणि त्या अकॉर्डिंगली काय होतं, तर मटेरियल त्या ठिकाणी रिमूव्ह केलं होतं. ओके, so this is what the machine tool, you can say machine tool is a power driven machine which is a power driven which removes the excess of material from the workpiece in the form of chips. You have seen that when the material removal started by using the tool, at that time you have seen the chips, different chips. Sir has shown that how the chips are there. When we perform the facing operation or when we perform the turning operation, there were number of chips were there. Okay, so as the material is removed continuous basis, definitely you will get the continuous chip. म्हणजे कटल्या प्रकारचा तो कट होत नाहीये, तुम्हाला अशी कंटिन्युअस चिप मिळते. Okay, so this is the machine tool. Okay. Similarly, you saw the drilling machine. In the drilling machine, what is the motion for the cutter? Linear or rotary? जे ड्रिलिंग मशीन दाखवली सरांनी तुम्हाला, पिलर ड्रिलिंग मशीन किंवा रेडियल ड्रिलिंग मशीन, त्या मशीन मध्ये जे कटिंग टूल आहे किंवा त्याला आपण ड्रिल बिट म्हणू किंवा ड्रिलिंगचे जे टूल होतं, इट हॅज रोटरी मोशन और लिनियर मोशन. कुठली मोशन बघतो? ड्रिलिंग करता एका वर्कपीस मध्ये, वर्कपीस वरती तुम्हाला ड्रिलिंग करायचंय, त्यावेळेस जी मोशन असणार आहे, जे ड्रिलिंग टूल आहे त्याची मोशन आणि वर्कपीसची मोशन, ते दोन्ही मला सांगायचं. ड्रिलिंग टूलची काय असणार आहे? रोटरी मोशन, करेक्ट. आणि वर्कपीस विल बी स्टेशनरी or it is movable? Stationary. When we do the drilling operation at that time, or when we perform the drilling operation on the wooden part, बघा तुम्ही लाकडावरती त्या दिवशी आपण ड्रिलिंग करून दाखवलं होतं. ओके, ज्यावेळेस ड्रिलिंग मशीनचं तुम्ही डेमॉन्स्ट्रेशन पाहत असताना एक वुडनचा बॉक्स घेतला होता आणि त्याच्यावरती ते जे काही ड्रिलिंग टूल आहे ते पास केलं होतं. ओके, ज्यावेळेस ड्रिलिंग टूल ट्रॅव्हल होत असताना त्याला रोटरी मोशन होती आणि जे वर्कपीस होता ते वर्कपीस हा जॉ मध्ये पकडला होता, तो फिक्स केला होता, आणि त्याच्यावरती तुम्ही काय केलं, ड्रिलिंग टूल ट्रॅव्हल केलं आणि यू हॅव मेड द होल ओव्हर दी और होल इन दी वर्कपीस, वुडन टाइप ऑफ वर्कपीस. इमॅजिन झालं सर्वांना? जे तुम्ही बघितलं होतं ते इमॅजिन झालं का? येस सर. Yes. See, imagination is very much important. Without imagination, you cannot reach to the solution. Okay, that is why in the second semester we are going to learn one course that is known as engineering graphics and CAD. Through that course,
we are going to develop our imagination power. Getting, you should get the picture immediately in front of you, and you have to think how it can be resolved, how it can be processed. Okay, that is why a lot of imagination is required. So imagination is the one of the important tool from the engineering point of view, and that things you can get in the second semester through the course engineering graphics and CAD. Okay, तर ते परत तुम्हाला सवय लागते की कसं कसं आपण इमॅजिन करायचं किंवा ते कसा प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करायचा किंवा ते कसा प्रोसेस करायचा त्याची तुम्हाला आयडिया पुढे जसं जसं तुम्ही इयर्स पास करत जाल, सेकंड इयर, थर्ड इयर, फायनल इयर, or maybe after getting some experience, 1 or 2 years of experience in the industries, you can get the command and you can get the number of ideas. Your everything will be get developed. This problem solving ability, you can capture the situation immediately and you can solve. थोडक्यात आपण त्याला म्हणतो मॅच्युरिटी. ओके, थिंकिंगचं जे काही मॅच्युरिटी असते ती थोडीशी इम्प्रूव्ह होत असते आणि आपण पटापट त्या सोल्युशनला पोहोचत असतो. So that will come through the practice only, and that is possible once you have to involve. Involvement is required. Okay. As you are coming to the college for the notebook checking, don't come for only checking the notebook. You see the facilities. तुम्हाला जर तुमची क्युरियोसिटी वाढली पाहिजे, सर we want to see the our workshop where you have shown us the different machines and the operations. Can we get opportunity to visit our workshop? Yes. All faculty from our college are ready to show you. Okay, but you should be curious one. तुमच्याकडे क्युरियोसिटी असली पाहिजे. तो नोटबुक आला घ्यायला फक्त 2 तास चेक करून घेतले, काम संपलं. दिस बिकम फॉर्मॅलिटी. त्याला अर्थ नाही. प्लीज इन्व्हॉल्व. Involvement is required. Once you involve it, you can enjoy. Your interest will get created. ठीक आहे. I hope the definition of machine tool is understood to everyone. कळालं सर्वांना? Hello. Have you understood the definition? Machine tool is a power-driven machine which removes the excess of material or excess of stock of material from the workpiece in the form of chip. Okay, and that is possible when there is a relative motion between workpiece and the cutting tool. जे काय कटिंग टूल असणार मी म्हटलं की ज्यावेळेस तुम्ही ड्रिलिंग करत असता किंवा तुम्ही एखादं ऑपरेशन लेथ मशीनवर करत असताना जर तुम्ही चेक आहे तर चेक कसं फिरतोय, रोटरी मोशन आहे, म्हणजे त्या वर्कपीस हा रोटरी मोशन आहे. आणि जे टूल आहे ते कसं टूल ट्रॅव्हल करते, आयदर लॉन्जिट्युडनल और लिनियर डायरेक्शन और ऍक्सियल डायरेक्शन. तर त्याप्रमाणे तुम्ही काय करता, मटेरियल रिमूव्ह करता. दॅट इज कॉल्ड एज मशीन टूल. ओके, so then there are as I mentioned, there are 2 motions. One is rotary motion and second is reciprocating motion. Okay, so when you talk about the rotary motion, definitely in case of lathe machine it can be imparted either to the workpiece as in case of lathe or to the cutting tools as in case of drilling machine. आता rotary motion जर म्हटलं तर rotary motion आपण बघितलं की lathe machine वरती जो काही वर्कपीस आहे त्या वर्कपीसला रोटरी मोशन आहे. त्याच्या अपोजिट काय, कॉन्ट्राडिक्टरी काय, इन केस ऑफ ड्रिलिंग मशीन जे काही ड्रिलिंग टूल आहे किंवा त्याला आपण कटिंग टूल म्हणूया, इट हॅज अ रोटरी मोशन. ओके, the drilling machine where the drill is used for drilling on the workpiece. Similarly in case of milling machine, so there are different tools are there, cutting tools are there where you can see there is a rotary motion. Okay, on the milling machine also. Then similarly grinding machine, whatever the cutting tool is there, it has a rotary motion. Then second is reciprocating motion. So second, reciprocating motion can be imparted to the workpiece as in case of a planer or cutting or in case of shaper machine. Okay, so this shaper machine and the planer machine are also available in our workshop whenever you get opportunity to visit, but it is out of syllabus, content beyond syllabus, right? At first year level only 2 important machines that you have to study, that is lathe machine and second is drilling machine. Okay, I hope you got the definition of machine tool and 2 important motion, that is rotary motion and second is reciprocating motion. Are you clear? सर्वांना समजलं का? Okay, shortly you write down the definition of machine tools. Student, if you have separate study room and if there is no any disturbance, you try to
unmute yourself. But student who are sitting in a at home, if the disturbance is at outside place, in such cases only you can mute your microphone. And please respond, keep on responding so that session becomes interactive. लक्षात आहे का? Yes, sir. हा, ज्यांचं एकदम सायलेंट प्लेस आहे त्या ठिकाणी तुम्ही अनम्यूट का टाइम ठेवत चला. आणि ज्यांच्या केसमध्ये थोडासा आवाज वगैरे येतोय बाहेरचा किंवा फॅमिली मेंबरचा सगळ्या, तर त्या ठिकाणी तुम्ही यू कॅन प्लीज म्यूट युअर मायक्रोफोन. Why students are less? Right on. Machine tools are power driven. Machine tools are power driven. Metal cutting machines. Metal cutting machines which removes the excess of stock of material, from the workpiece in the form of chips. Next line. For machining, it is necessary to have. For the machining, it is necessary to have relative motion between workpiece and cutting tool. So make the underline. Relative motion between workpiece and cutting tool. त्याला underline करा. Relative motion between workpiece and cutting tool. Next line. There are two motions are considered. For workpiece and cutting tool. Sir, repeat करा. There are two motions are considered. For workpiece and cutting tool. That is, first point, rotary motion. And second, reciprocating motion. Okay. Now, as far as these motions are concerned, so we will see first machine, that is a center lathe machine. Okay, everybody has seen the machine, lathe machine. Everybody has seen in the when we had a lecture of or we had a session of Gaikwad sir. So just I will display the picture of machine. I think diagram part is completed, na? And मी काल सांगत होतो diagram करायला वेळ देणार नाही. Have you completed diagram? Lathe machine diagram complete केले सर्वांनी? In workshop report, it was expected or it is expected to draw Yes, the sir. diagram for lathe machine as well as drilling machine. Okay, so today I will not give the time for drawing this diagram of the lathe machine and the drilling machine. Only as per our discussion of yesterday, I will revise what are the things are covered in that session.
तर बघा आपण लेथ मशीन बघतोय. So in this lathe machine, normally, if you see the components of the lathe machine and or you can say parts of the lathe machine, here this workpiece has a rotary motion or whatever the check is there. So it's hollow spindle check, hollow check is there, in which you can fit or you can clamp the workpiece, and this check has a rotary motion. Means what? Workpiece has a rotary motion, and here is a tool post. In the tool post, we can hold or we can clamp the tool, and as per the operation type, we travel the tool, maybe longitudinal direction or the linear direction. If you want to perform a turning operation, जर तुम्हाला टर्निंग करायचं असेल तर तुम्ही टूलची मोशन काय करणार हो? कसं ठेवणार? लॉन्जिट्यूड ठेवणार का हे सॉरी लॉन्जिट्यूड म्हणजे काय? परपेंडिक्युलर टू द ऍक्सिस, बरोबर आहे का? Is it right? When I say the longitudinal direction, it means what? It is perpendicular to the axis. बरोबर? Yes or no? बघा हे वर्कपीस आहे, त्या वर्कपीसचे हे आपण ऍक्सिस असा पकडला आणि जर मी टूल असं ट्रॅव्हल केलं, सर स्ट्रेट ट्रॅव्हल केलं, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस? इट इज द लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन और द लिनियर डायरेक्शन? कुठली डायरेक्शन आहे? इट इज लॉन्जिट्यूड ना. ऍक्सिसला जे परपेंडिक्युलर मोशन असणार आहे, that motion is called as longitudinal motion. When the motion is tool motion is parallel to the axis, it is what? It is linear motion or what? It is linear motion, right? So here in this lathe machine, two motions are present here. Workpiece, it imparts rotary motion, and tool imparts tool imparts linear and longitudinal motion. बरोबर? आता मी सांगतो, माझा प्रश्न आहे बेसिक. आय वॉन्ट टू डू द टर्निंग ऑपरेशन. मला टर्निंग ऑपरेशन करायचं आहे. मी काय केलं? चेक मध्ये वर्कपीस असं होल्ड केला, ओके, आणि मला त्या जॉबचा डायमीटर कमी करायचा आहे. तर मी टूल कसं ट्रॅव्हल केलं पाहिजे? टू विल टेल. जे टूल आहे कटिंग टूल, ते ट्रॅव्हल करताना मी लॉन्जिट्यूडनली ट्रॅव्हल करायचं का लिनियरली ट्रॅव्हल करायचं? Which direction I should follow? Linear or longitudinal? Which direction follow करायची? विचार करा. तुम्ही बघितले ते कसं असतं ते ऍक्च्युअली. ज्या दिवशी आपण वर्कशॉपचं त्या दिवशी टर्निंग आणि फेसिंग तुम्हाला करून दाखवले सरांनी. हा बघा, हे जे होतं, हे जे काय हँडव्हील आहे, हँडव्हील फिरवत होते बघा सर. हँडव्हील फिरवून तुम्हाला त्याची मुवमेंट, टूलची ट्रॅव्हलिंग व्हायचं. लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन आणि लिनियर डायरेक्शन. कुठल्या डायरेक्शन फिरवणार तुम्ही मग जर तुम्हाला जॉबचा डायमीटर कमी करायचं असेल तर? कोण सांगेल? माहित नाही? लॉन्जिट्यूडनल. लॉन्जिट्यूडनल विचार करा, असं ब्लँक नका करू. बघा तुम्ही काय करायचं, चेक आहे, चेक मध्ये वर्कपीस होल्ड केला. आता मी असं होल्ड करतो वर्कपीस. दिस इज वर्कपीस. मी आता असं जर लॉन्जिट्यूडनल जर ट्रॅव्हल झालो, असं ट्रॅव्हल केलं, तर काय होईल? फेसला टच करेल का वरच्या सिलेंड्रिकल पोर्शनला टच करेल? इथं टच करेल. पण असं लॉन्जिट्यूडनल म्हणजे काय? इथं टच करून असं पुढे जाणार ना ते. त्या केसमध्ये काय होते? लेंथ कमी होते का डायमीटर कमी होते? लेंथ कमी होते. इज इट टर्निंग ऑपरेशन और फेसिंग ऑपरेशन? कुठलं ऑपरेशन म्हणतात तुम्ही त्याला? फेसिंग ऑपरेशन. When we call as a facing operation, at that time the length of the job will get reduces. Job's length काय होत असते? कमी कमी होत जात असते. When we do the turning operation, at that time we travel the tool in a linear direction. बघा, ज्यावेळेस तुम्ही टूल ट्रॅव्हल करणार त्यावेळेस कसं करणार? जॉबला टच करणार आणि you are going to continue. You are going to travel the tool in the linear direction. You are going to travel the tool in the linear direction, and accordingly the material will be removed. Material will be removed. That is, the diameter of the workpiece will be reduced. So when the diameter of the workpiece will be reduced, that is called as facing operation. Good operation. Sir, diameter of the workpiece जर आपण कमी केला
So that operation is called as turning operation or facing operation. It is turning operation. Have you understood? बघा तुम्हाला त्या दिवशी तुम्ही विसरला सगळं पूर्णपणे एवढं आपण एक तास लेक्चर बघितलेले व्हिडिओ बघितला ते सगळं विसरून गेला. त्या दिवशी सांगणार होते व्हिडिओ म्हणजे आपल्या टीव्ही बघण्यासाठी बघायचं नाही. ट्राय टू अंडरस्टँड. आणि अजूनही दुसरं काय यू आर नॉट वॉचिंग द युट्यूब व्हिडिओज मेक हॅबिट. लक्षात ठेवा ही इतकं आपण आता पुढे पंक्च्युअल राहिलं पाहिजे ना अजिबात नाही. ऍडव्हान्स वी हॅव टू बी व्हेरी ऍडव्हान्स लर्नर. एखाद्या गोष्ट मला समजना तर व्हॉट आय डू गुगल सर्च ऑन गुगल एव्हरीथिंग इज अवेलेबल. सगळं मिळते अवेलेबल. का नाही बघत तुम्ही? आता सर म्हणतात ना टर्निंग ऑपरेशन आजच्याच ठरवलं पाहिजे. येस आय वॉन्ट टू सी द एनिमेशन और व्हिडिओ रिलेटेड टू द टर्निंग ऑपरेशन. I want to see the animation layer or the video related to the facing operation. And YouTube, everything is there. Just you have to watch. Simply in Google search, you have to put the specific point. Turning operation on the left machine, facing operation on the left machine. You can get the videos. Okay, can you do this study? Can you do this task today? Watching the video related to the turning operation, facing operation on the left machine. Yes, sir. Yes, sir. Only 5 minutes are required. लक्षात ठेवा जेवढं तुम्ही व्हिज्युअलाइज करून तुम्हाला समजेल ना ते परत तुम्हाला राईट अप करणं फार अवघड आहे. इट इज व्हेरी व्हेरी सिम्पल. सो आय होप द lathe machine just simply we have discussed about the motions, rotary motion and the this thing linear motion or the relative motion between workpiece and the cutting tool. There are two motions, rotary motion and the reciprocating. Reciprocating म्हणजे काय? Just to and fro motion. जसं आपण सिंगल ऍक्टिंग फॉर्म मध्ये बघितलं. सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग मध्ये बघितलं. There is a motion to and fro motion. So like this म्हणजे आता इथं टूल पहिला सुरुवातीला पुढे पुढे होत जाणार ज्यावेळेस तुम्ही फेसिंग करणार. It will keep on traveling toward the workpiece and it will go at the end. म्हणजे वर्कपीसच्या स्टार्ट पासून ते एंड पण जाणार. Again it will come back to its original stage. This is the to and fro motion. Okay. तसंच ज्यावेळेस तुम्ही टर्निंग करणार त्यावेळेस ते लिनियर डायरेक्शन ट्रॅव्हल होत जाणार. सुरुवातीला जॉबला टच करणार परत ते पुढे जाणार. Again it will come back. Okay. So this is what the reciprocating motion we can say. That's why in case of lathe machine or in case of a drilling machine, the two important motions are imparted over here. That is the one workpiece has rotary motion or reciprocating motion, or tool has rotary motion or the reciprocating motion. Depend on the type of machine you are using for the particular operation. Getting? Now, please put the heading as lathe machine, or you can say center lathe. Center lathe. Now this lathe machine, you may have the question, what is lathe? Lathe is the name of the scientist. Forgetting this lathe name of the scientist. That the scientist lathe has invented this machine, and it is also called as a universal machine. It is also called as a universal machine. This machine, if you become master in operating this machine, okay, your profile will be very excellent. Okay, if you go at many MIDCs or any small workshop or the very small shop, you will find only lathe machine. Okay, you will find only lathe machine, because on the lathe machine we can perform number of operations. खूप सारे operations आहेत. तुम्हाला टर्निंग करता येते, फेसिंग करता येते, ग्राइंडिंग करता येते, ग्रूविंग करता येते, नर्लिंग करता येते, टेपर टर्निंग करता येते. खूप सारे जॉब तुम्हाला या ठिकाणी करता येत असतात. तर ते करण्यासाठी आपल्याला फक्त जे रिक्वायर्ड सेटअप आहे त्या मशीन वरती अप्लाय केलं की तुम्हाला त्या टाइपचं ऑपरेशन करण्यासाठी
करणं इझी होत असतंय. ओके, बट इट इज अ मॅन्युअल प्रोसेस, इट इज नॉट ऑटोमॅटिक प्रोसेस. ओके, म्हणजे जे तुम्हाला करायचं सगळं मॅन्युअली करायचं आहे. सो व्हॉट एव्हर द ॲक्युरसी इज देअर, ॲक्युरसी विल बी लेसर when you compare with the automatic machine. Automatic machine is what? CNC machine. Have you seen the CNC machine? बघितले का? We have shown CNC machine in our workshop. बघितले का नाही बघितले? There is no reply. मी 2 मिनिट ब्रेक दिला होता, कायच रिस्पॉन्स येत नाही. Have you seen in online mode the CNC machine? Hello. There are 2 CNC machines are available in our workshop. One is CNC lathe, that is computerized numerical control lathe machine. And second machine was VMC, vertical machining center, where on that machine we perform the drilling operation. Okay, I think B.Tech has shown you 2 important machines. Those machines we can call as advanced machineries or automatic machines. एकदा जेव्हा मी जॉब लावला की फक्त सगळं फिनिशिंग म्हणून जॉब फक्त रिमूव्ह करायचं. अशा मशीनला कसं म्हणतात मशीन ऑटोमॅटिक मशीन्स. अँड नाउडेज at many industries they use such a CNC machines only, because whenever we want to increase the production level or production rate, we must use the CNC machines. आणि CNC मशीनच्या फॅसिलिटी जर तुम्हाला आता तुमच्या डिग्री ग्रॅज्युएशन लेवल जर मिळाल्या, इट इज वेल अँड गुड. ओके, and those students are belong to electronics and telecommunication engineering, they can also work in the areas of CNC machine, because wherever there the CNC machines are there, you can get an opportunity to work as a electronics maintenance engineer. Electronics maintenance engineer, because if you see the control panels of the machine, there are different wirings, PCB board, etc. Okay, so definitely there is a requirement of an electronics engineer only in all the industries. जिथे अशा ऑटोमॅटिक मशीन्स असतात तिथे ते कंपल्सरी अशा टाइपच्या इंजिनियर्सची रिक्वायरमेंट असतेच. त्यामुळे असं काय जे विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंगला आहेत त्यांनी फक्त स्वतःला असं रिस्ट्रिक्ट करायचं नाही. आय हॅव ओनली ऑप्शन्स इन द सॉफ्टवेअर ओनली or core electronics. You may get opportunities in the mechanical industries also for as a electronics maintenance engineer. Okay, with high packages. So those who want to do the career in such a maintenance region, आणि मी असं म्हणेल की जे विद्यार्थी मेंटेनन्स एरियामध्ये करिअर करतील त्यांचे पॅकेजेस खूप अनअवेलेबल असतात, बिकॉज यू रिक्वायर देअर लॉट ऑफ स्किल, प्रॉब्लेम सॉल्विंग ॲबिलिटी. कधी कधी काय होतं माहिती का, बिकॉज आय हॅव एक्सपिरियन्स इन मेनी इंडस्ट्रीज, की इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर फिरत असं सुरुवातीला छोटी एक वायर असते, वायर निघाली असते, आणि त्या छोटी वायर निघाल्यामुळं दिवस मशीन ते ब्रेकडाऊन मध्ये असते अंडर मेंटेनन्स. पण त्यांना ते फॉल्ट कळत नाही की 2 वायर त्या तुटलेले आहेत, तेव्हा जॉईन केलं तर ते चालू होईल. पण ते का घावरले असते, ते वायरला वायर जर चिटकले तर सगळी मशीन जळून जाईल. येते लक्षात. तर तो प्रॉब्लेम असते. म्हणजे काय, देयर इज अ गॅप ऑफ कॉन्फिडन्स, देयर इज अ गॅप ऑफ सर्किट स्टडी. ओके, जे सर्किट तुम्हाला शिकाय मिळतात इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये, ते सर्किट तर तुम्हाला स्टडी जमला पाहिजे. आता काय काय वेळेस बघा आम्ही मेकॅनिकली कॉमेंट करतो, वायरिंगला वायर लावून तुम्ही जाळायची काम करा. ओके, तर तसं न करता, so those students are belong to electronics also, they can get opportunity in the electronics engineering as a maintenance engineer. So by default mechanical engineers how to work on the CNC machine. Okay, initially as a mechanical engineer आपला मला एक वेगळा फील असतो, I have taken degree in mechanical engineering, how I can become operator. No, मराठीमध्ये एक म्हण आहे, हात काळे केल्याशिवाय आपल्याला मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग बद्दल जे फील आहे ते कधी येऊ शकत नाही. ओके, त्यामुळे थोडस आपल्याला जर त्याच्यामध्ये जर करिअर करायचं असेल शॉप फ्लोअर लेवलला, ओके, मशीन शॉप मध्ये जर वर्किंग करायचं असेल आणि तर तुम्हाला थोडस डेअरिंग केलं पाहिजे, थोडस हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स घेतला पाहिजे, तर थोडस मजा येते त्यामुळे. आणि लवकरात लवकर ह्या गोष्टी व्यवस्थित सेटल व्हाव्यात आणि तुम्हाला लवकरात लवकर
at least from second year onwards, at least you should get opportunity to operate the machines or handle the machines. Okay. So I hope you are clear with this lathe machine. Lathe is the name of scientist, and on this machine we can perform the number of operations. Okay. Now, whenever you want to purchase this lathe machine, or some specifications are needs to be known. काही स्पेसिफिकेशन आपल्याला माहित पाहिजे. त्यातलं महत्त्वाचं स्पेसिफिकेशन आहे लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द वर्कपीस. ओके, किती मॅक्सिमम साईजचं डायमीटर वर्कपीस तुमच्याकडे तुम्हाला मशीनिंग करायचं आहे. मशीनिंग म्हणजे कळलं सगळ्यांना. मशीनिंग मीन्स व्हॉट? रिमूव्हिंग द एक्सेस ऑफ मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस. दॅट इज कॉल्ड एज मशीनिंग. ओके, मग ते करण्यासाठी किती मोठ्या साईजचा जो वर्कपीस तुम्ही घेणार आहात, त्या साईज डायमीटर किती वर्कपीस असतात त्याच्याप्रमाणे तुम्ही ते मशीन सिलेक्ट केली पाहिजे. सेकंड फॅक्टर इज बेस्ड ऑन व्हॉट आर द डिस्टन्स बिटवीन हेडस्टॉक अँड टेलस्टॉक. आय विल शो हिअर. हा टेलस्टॉक आहे, बरोबर आहे का? बघा मी कर्सर मूव्ह करतो याच्यावर. दिस इज द टेलस्टॉक पार्ट and this is the headstock. हा जो पूर्ण जे दिसतंय, this is the headstock. So what is the gap between this? हा गॅप किती आहे? कारण काय वेळेस तुम्हाला मोठा जॉब असेल, लेंथी जॉब असेल आणि तुम्हाला ऑपरेशन्स परफॉर्म करायचे असेल, तर ते तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही मशीन परचेस करणार त्यावेळेस हे दोन स्पेसिफिकेशन खूप महत्त्वाचे असतात. त्यातलं पहिलं स्पेसिफिकेशन आहे की लार्जेस्ट वर्कपीस डायमीटर. म्हणजे तुम्ही त्यांना स्पेसिफाय करणार की आम्हाला 500 मीटरचं हा वर्कपीस आहे, तुम्हाला मला मशीनिंग करायचं, त्याप्रमाणे मला मशीन सिलेक्ट करायची. किंवा सेकंड क्रायटेरिया हा तुम्ही लावू शकता की व्हॉट आर द डिस्टन्स बिटवीन दी हेडस्टॉक अँड टेलस्टॉक, ते किती आहे. त्या बेसिसवरती तुम्हाला लेथ मशीनचं परचेसिंग करताना हे स्पेसिफिकेशन द्यावं लागत असते. ओके, सो दिस टू इम्पॉर्टंट पॅरामीटर्स टू बी कन्सिडर्ड व्हाईल परचेसिंग दी लेथ मशीन. ठीक आहे. So you should remember these two specification. One is largest diameter of the workpiece. It is also called as swing, SWING, swing. And second is maximum distance between headstock and tailstock center. Headstock and tailstock center. Okay. Now, what are the parts of the lathe machine? Now you can see in the picture the different parts of the lathe machine. Okay. खूप सारे parts आहेत त्याच्यामध्ये. Whether screen is visible? सर्वांना स्क्रीन दिसते? Yes, sir. Okay. Yes, sir. All of you watch carefully. बघा तुम्ही त्या दिवशी बघितलेले मशीन, तेच पार्ट आहेत का बघा. Observe carefully. मला सांगायचं, तुम्ही बोललं पाहिजे आता काय. ओके, आता एक पार्ट सांगायचा आहे, मी सांगतो. चेक. हा, टेल मी. हा जो चेक आहे इथे काय करतो मी? चेक मध्ये काय करता? इज इट चेक और नॉट? कर्सर दाखवतोय बघा, हे काय आहे? हा, चेक मध्ये काय करता अविनाश? वर्कपीस होल्ड करता, बरोबर आहे का? ही जो चेक दिसतोय त्याच्यामध्ये काय करता? वर्कपीस होल्ड करता. त्याच्यानंतर पुढं जो काय स्पिंडल आहे, तो स्पिंडल कसा आहे तो? इज इट हॉलो और रिजिड? स्पिंडल वर तुम्ही चेक बसवलेला आहे. जो काय स्पिंडल आहे, इज इट हॉलो टाइप और इट इज अ रिजिड वन, अ सॉलिड? हॉलो स्पिंडल. ओके, पुढं. Now tool post.
टूल पोस्ट काय करतो मी? बोला काय तर. सुयश रोल नंबर 34. जे टूल पोस्ट आहे ते कसं वापरायचं असतं? तिथं तुम्ही नेमकं काय करता? हे जे टूल पोस्ट आहे तुम्ही त्या दिवशी बघितलं टर्निंग ऑपरेशन, फेसिंग ऑपरेशन. तर त्या टूल पोस्ट वरती काय केलं होतं? हॅलो, आवाज येतोय का माझा सर्वांना? निलेश, निलेश, am I audible? रोल नंबर 37. हॅलो, आवाज कमी येतो का मग? रोल नंबर 39. Yes, Am I sir. audible? Yes, sir. आता याच्यामध्ये तुम्ही मी मगाशी म्हटलं टूल पोस्ट ते कसं वापरतात आपण टूल पोस्ट लेथ मशीन मध्ये? जे टूल पोस्ट आहे ते कसं काय करतो आपण टूल पोस्ट मशीन? कोण सांगेल? हा, सांगू शकता? No? So can I? Yes, To yes, hold, go ahead. to hold and drill securely. Yes, to hold the component, to hold the cutting tool. When you, because आपल्याला जर टर्निंग करायचं असेल तर टर्निंग करण्यासाठी तुम्हाला टूल पाहिजे का नाही? मग ते टूल कुठं माउंट करायचं? तर ते कुठं असतं? ते टूल पोस्ट वरती असतं. लक्षात ठेवा, बेसिक गोष्ट लक्षात ठेवा, डोंट फॉरगेट इट. सो टूल पोस्ट इज युज्ड फॉर क्लॅम्पिंग द कटिंग टूल. ओके, सो जे टूल असते ते टूल त्या टूल पोस्ट वरती तिथं फिट केले असते आणि एकदा फिट केलं की मग त्या कॅरेजच्या साहाय्याने तुम्ही दिसते का नाही, ही जी दिसते स्पिंडल किंवा त्याला तुम्ही काय म्हणता, यू कॅन कॉल एज अ हँडव्हील. दिस इज द हँडव्हील. विथ द हेल्प ऑफ हँडव्हील यू कॅन मूव द टूल. पूर्ण ते टूल पोस्ट तिकडे पलीकडे पुढे जात असते इन द ऍक्सियल डायरेक्शन किंवा लॉन्चिंग डायरेक्शन किंवा लिनियर डायरेक्शन. ओके, तर ती जी एक क्रॉस स्लाइड दिसते, ऑन द क्रॉस स्लाइड दॅट टूल पोस्ट इज मूव्हिंग टुवर्ड द वर्क पीस और इट इज मूव्हिंग पॅरलली टू द स्पिंडल एक्सेट्रा. तर ते टूल पोस्ट मध्ये काय असतं? वी होल्ड द टूल कटिंग टूल और वी क्लॅम्प द कटिंग टूल. ओके, नेक्स्ट. नाउ देयर इज अ हेड स्टॉक. Is it fixed or movable? Movable. Movable. Fixed. It is sundar sang. Head stock is fixed member. It is fixed position. Next is tailstock. This one second tailstock. Arrow दाखवला बघा tailstock. Yes, sir. It is movable or the fixed one? Fixed. Movable. Huh? Movable. It is movable. म्हणजे ते काय, जे काय गाईडवेन्स आहेत त्या गाईडवेन्स वरती काय करतं ते टूल पोस्टला आपण पाठीमागे घेऊ शकतो किंवा पुढे घेऊ शकतो. गेटिंग. त्याचा ते पाठीमागे पुढे कशासाठी घ्यायचं आहे ते आपण पुढे डिस्कस करणार आहोत. पण ऍटलीस्ट त्याचं माहित पाहिजे की इट इज मूवेबल ऑर द फिक्स पोझिशन. इट इज मूवेबल. ओके, so there are legs. Okay, there will be one frame. It is whatever the it is nut bolt arrangement. So at the bottom there is arrangement of a concrete etc. Because if when we install the machine we have to go for nut bolt and this concrete arrangement in order to avoid the vibrations in the machine. If vibrations will be created in the machine, definitely it will affect on the accuracy of the part. जे काय accuracy असते accuracy आपल्याला मिळणार नाही. So in order to avoid this problem, we make the or fitting of this machine on this at the ground, on the ground itself, by making the arrangement of nut bolt and this
concrete arrangement. Okay. Then there's a lead screw, apron mechanism. There's apron mechanism. Then there is a cross slider. Time झाला काय? ओके, ठीक आहे. आज फक्त महत्वाच्या आज गोष्टी कव्हर केल्या. डेफिनेशन ऑफ मशीन टूल्स, त्याच्यानंतर दोन मोशन्स, रोटरी मोशन आणि रेसिप्रोकेटिंग मोशन. त्याच्यानंतर पुढचा पार्ट आहे आपण सेंटर लेथ मशीन. त्याच्यामध्ये कुठल्या ह्याला वर्क रोटरी मोशन आणि कुठल्याची रेसिप्रोकेटिंग मोशन आहे आणि ते जे पार्ट्स आहेत लेथ मशीनचे जस्ट आपण ऑब्झर्व केलेले आहेत. त्याचं डिटेल डिस्कशन विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक आहे. बघा खूप इंटरेस्टिंग आहे. तुम्ही जेवढं त्याच्यामध्ये डीप मध्ये विचार कराल तेवढं फार कमी. सो प्लीज गिव्ह द अटेंडन्स. रोल नंबर 1. Present, sir. 2. Present, sir. 3. Present, sir. 4. Present, sir. 5. Present, sir. 6. Present, sir. 7. Roll number 7. Present, sir. Sir, roll number 7 is present. Okay. Roll number 8. Present, sir. 9. Present, sir. 10. Present, sir. 11. 12. Roll number 12. Present, sir. 13. Present, sir. 14. 15. Present, sir. 16. Present. 17. Present, sir. 18. Roll number 18. 19. Present. 20. Present, sir. 21. Present, sir. 22. Present, sir. 23. 23. 24. Present, sir. 24. 25. Present, sir. 26. Present, sir. 27. Present, sir. 28. Present. 29. 29. 30. 31. Present, sir. 32. Present, sir. 33. Present, sir. 34. 34. 35. Present, sir. 36. Present, sir. 37. Present, sir. 38. Present, sir. 39. Present, 39. sir. 40. Present. 41. Present. 42. 42. 43. Present, sir. 44. 44. 45. 46. 47. 47. Present. 48. Present. 49. Present. 50. Present, sir. 51. 51. 52. Present, sir. 53. Present, sir. 54. Present, sir. 55. 55. 56. 56. 57. 58. 58. 59. Present, sir. 60. Roll number 60. 61. Present, sir. Okay. I will repeat absent numbers. Roll number 18, 23, 29, 39, 42, 44, 51. किती number है? 13, 39 present. 13, 30. 39. Okay, noted. 42, 44, 51, 55, 56, 58, 60. These are absent students. 35 present, sir. 35 नाही already not present केलं असतं. ठीक आहे. Thank you very much. I think today practice session is there. नाही सांगितलं. Okay, thank you very much. We'll conclude the meeting. If there's a proctor session, you will get through communication through Telegram channel. If there's a proctor session today,
it will be communicated on the Telegram channel. And those students are sitting here physically, please meet to the class coordinator. Sir 39 present लावले ना. हो जाऊ दे. Okay. Okay, we'll stop. And I heard from the class coordinator you are coming to on Monday for notebook checking. Yes, sir. So please come in the classroom itself. So in the civil department, the classroom number 3rd. 32 number classroom. Okay. In civil department, 32 number classroom. Okay. So there, division B students are sitting. So you can come to classroom itself directly at 10 a.m. So on Monday, my lecture is not there, but to get it checked your notebook, you can come to admission guidance cell. Okay, I know that everybody knows admission guidance cell. So there you can come for checking your notebook, because as per timetable, my lecture is not there. Maybe it is there after 4th. If you want to get your notebook checked, you can come to guidance cell, admission guidance cell. Okay. So we'll stop here. Thank you very much. Sir, हाँ. तुमच्या तासालाच तुमची नोटबुक चेक करता येईल फक्त. नाही, आता कसं आहे, बाकीचे तुमचे रेग्युलर लेक्चर असतात त्या वेळेस तुम्ही करून घ्या ना. मग सर ते तुमचं ते 5 ला संपणार, मग लेट होईल की नंतर घरी इकडे यायला. म्हणून म्हटलं लंच ब्रेक मध्ये येऊन मला भेटून जावं. ओके सर. त्याच्यामध्ये हा you can.